Aside from the spread of ominous rumors and a line of dark clouds on the horizon, the early hours of November 8th, 2013 were nothing but ordinary. Used to the challenges brought on by hurricanes, many Filipinos began this day as though it were any other. There was no way to anticipate what was to come. At 7 o'clock, dyan ko nag-expect na ang katudeng kusog nga hangin, padulong kanang permero pa da ito nga hugno sa bagyo. This is the story of Super Typhoon Haiyan as told by the volunteers and local officials of communities which are supported by Millennium Challenge Corporation. Since 2010, Millennium Challenge Corporation has been providing the Philippines with financial assistance. This is used to train selected, struggling communities about a variety of disciplines related to development. Once these skills are gained, the community puts their new knowledge to practice by designing and constructing an infrastructure project of their choosing. This can be anything from a public water system to a flood protection wall, a 2-classroom school building, or a paved road. Each one of these community projects is supported by local volunteers and local officials. Each project and community member has a story to tell. Paliadto, mapanaw, di ka ma-expect na super typhoon talaga kay bagama although gloomy, pero umaupay man ang kuanan weather bang tikang naman to ng hangin. So baga sige lang namon observe di agawas hasta nga nag zero visibility duronan akong kahadlok kay waray naman ni communication tikang Tacloban. Time nakato ko ay evacuation center and iba ko nga ang pamilya ko nakan din niyan. Itong sa project na to ay ito ang ginawa naming evacuation center sa panahon ng Yolanda. Ang balay nila ni tatay nga to, ano siya, kanang dilupad ang atop, dahil ang, dito namin ipasok namin sir sa ilawom sa lababo. Tuo na siya mini ato nga time nga, mamatay namin kay ang mga sinan, lupad naman. Una namon nga di rin na kami mag-survive, patay na kami. Pagkita nira nagharawan naman na nira balay. Ito, waray na atok. Tapos, warnalot kaya, dinalot makusog ng hangin. Sumugad na lang nira balay, ngaran sinimento. Tapos dinidayon ang tubig. Paspas man ini ang tubig. Actually, ang tubig di tera, di rin makusog nga itong mga bagan wave good. Nagtitinubulaya, pero may itom-itom. Tapos ang mga nagkakaklupad ng mga sim. Sa tulo na ko kanak, gagmay pagod niya. Daghan na kayong kuan kay ang padir nga among gi baklitan nagkuan naman bali nang nangagupok na niya. So, nagsigilan jud og ampo sa Ginoo nga Ginoo tabangin taw mi nga makaya ni sa akong mga bata kay tugnaw basa na mi tanan niya. Wa naman mi ka kanan wa na mi kapadulngan kay kumugawas mi daghan na kayo ang mga sin nga nangataga nang lupad daghan ng mga kahoy nga nangabali nya wa na ko kasabot kung saon ako pag-rescue ang akong anak niya. Kung imo na gud ni baga kuan na amon calling gano man kami pasayloan na lang kami tamon mga sala. Pero kung may dapay ni chance Lord tagi pagan kami space inila nga space ito may naaro nga regalo tika nga imo nga ma-save kami. Di ang ako mga anak nga ibilin diri nya hapit pa jud sila mga matay kay ang among bungbong nakuanan mas kahoy di na kuan nga among bungbong nga simento hapit pa matusok ang akong anak babae hapit pa siya mamatay pag bagyo. Amo ato ang pinakakusog nga bagyo nga ako na experience. Pinakamakusog. So, pag miminuran hangin, makikita mo mga tumbanahan, mga kahoy lubi. Anamon balayan, akong barangay, I think mga 12 houses na laan tumindog. Dahil wala na kaming ibang inaasahan na mas matibay na building, ito lang. Pero
dahil sa lakas ng bagyo yon, nasira din ang school namin. Super Typhoon Haiyan severely damaged the fruits of so many communities' education and perspiration. In order to expedite the distribution of relief goods during the emergency stage following the storm, some government staff members belonging to a project called Kalahi Seeds, which is the facilitating organization behind MCC-funded projects, were temporarily reassigned to joining military convoys for the delivery of family food packs. Others were recruited to survey the level of damage incurred by current and former MCC-supported infrastructure projects. In Region 8, the nation's region which was most heavily affected by Haiyan, the findings were significant. More than 20 MCC-funded school buildings were reported as having some level of damage. The most common listed included roofing and ceilings which were dilapidated due to high winds and falling debris. 6 rural health stations incurred similar damages, many of these displaying destruction both outside and in. 7 water systems were included in the tally, some with damage to piping, others to their reservoirs. 5 daycare centers were also harmed. 7 roads and tire paths were listed as damaged due to flooding and erosion. 4 electrification and lighting systems were twisted and brought down by the record-breaking winds which sent falling trees straight into their power lines. And 234 public sanitary toilets took on some amount of damage, usually in the form of missing roofs and doors pulled off their hinges. The list continued with a number more of individual and more unique projects. In order to verify the reported damages so that funds for rehabilitation could be prioritized and utilized as efficiently as possible, MCAP staff conducted regular visitations to the region. Additionally, MCAP took on a United States Peace Corps response volunteer, whose responsibility it was to travel to all MCC-supported communities in order to confirm and document the damages as well as the subsequent rehab process. Almost all the damages reported during the initial survey were correct, although there were a few exceptions. In a community called Menuhang in the municipality of Barugo, there were no reports of any damage in the initial report. But upon visitation, it was apparent that the storm had severe effects on an ongoing seawall project. Again, in the municipality of Burawan, there were no reports of serious damage. But upon visitation to Takin, it was discovered that an entire spillway project had been completely destroyed when a flooded river pulled trees right through the structure. And of the 7 roads listed as being partially or totally damaged, only 1 proved truly damaged and impassable due to erosion which resulted in perpetual flooding. There was also 1 instance in Langgao, Kabukayan Biliran, where visitation made clear that damage to a water system reportedly caused by Haiyan was actually due to community members trying to alter the system for their own personal use. One aspect of storm damage discovered by MCAP, which was largely overlooked by the initial damage report, was the amount of unused construction materials at ongoing construction sites which were destroyed or lost during the storm. The most common construction material to be ruined was cement. During Haiyan, 9,263 bags of cement were saturated by rain and later hardened into 50-pound stones. The cost of this loss ended up being worth more than 2 million pesos. Despite all of these challenges, the volunteers and local officials who support MCC projects had more to say about how useful their projects were in their time of need than about their own personal struggles. Unang-unang pasalamat sa Kalahi, nagkaroon kami sin sub-project nga ganito. So, malaking tulong ito para sa amin, lalo na kung magkaroon ng kalamidad, ang pagtawid, ang pagkuha ng mga tao, kung magkaroon ng rescue, at saka gaya ng dati na mayroon dito na kababayan namin na naglibor, naabutan ng panganak, na dito lang sa kalsada ng anak kasi mahirap ang daanan dito. Pero ngayon, okay na. Ang sasakyan, diretso na makakuha na kung ano man emergency nga mangyari dito sa amin.
So, dakuan na bulig han makamasang tugunan sa nga barangay la dito talibong kay tugon na may siwol nga era. Bisan nira coastal area nga to kay facing bayaran Samar. Samar hera Pacific Ocean. So, nakabulig adto han barangay talibong tungod nga waray hera makuanhan balod. Kun labi na kun orasin may adamaraot nga panahon amon siwol nakakabulingan mga tao pagtaguhan mga motor boat itan sakog ang mga balay nakakadipinsahan balod nga dagko kay kun waray until yan na magkukurig kami kay kun inabutan nila oo Paano may namatay? may ada pagod kay lahat kan waray pa ito nga am siwol ang mga balay talaga di na nagkakaruba. Awan sa nga nakabulig as evacuation center ang sub-project ang Kalay Seeds Trohan Pinansan Millennium nga bisan nila pala ti Arabo ti ginannounce pala ang bagyo na super typhoon amo gud na kon nahuna-huna nga mailob ebakwitan. An amon project din District 3, Poblacion District 3 La Paz, Leyte. Amo an 405 meters nga inin drainage canal. Dako kaupay ang bulig kay ito nga lugar permit di da barahaan an portion kay baga little bit baga slope na sugad na slope man ito. So ang tendency ang tubig ngadtuhan kabalayan. May damang gihapon tubig ang kuanan bagyo nga Yolanda. Nakuan ito, wala na ito mag-overflow nga ito ira. Kay ang tubig na follow naman ang course didididhan may drainage canal. Pagkakuan nila nga murag di na kusog ang hangin, nanagan sila din sa eskwelahan din niya. Ang akong tatay da sa Pikas Bay, gikuha po sa kong anak ng litaw, gidagan po niya din nga din sila nang kuantanan, nang hipos. Ako yung katabang ang school building din daghan kay mga tao din hidagan tanan. Ang si Jezebel nanangin siya nako nga before sa kanang Yolanda na pagkagabi nga musaksak siya sa kuryente kay daghan naman sila din hidaan. Nya mo tong mga kusog na kayong hangin nang samot pa jud kadaghan nagtampusiso sila dinhin puno kay mga tao din sila kadagan. Dako jud ko pasalamat sa building nga bisan tudog kanang kuan maayo jud durante jud kay siya nga na siya din sa buntod nga lugar naka-survive jud siya nakatabang jud siya sa mga tao nga safety ang mga tao dinhi wa mga unsa. Dako nga durot ikabulig sini nga kuan patwok para ngadtos mga tao lamin na mga tao nga ani dinhi sa sakob madali sira pag bakwit ngadto sa gawas ngadto sa amon evacuation center ngan madali luwat paghatod namon iton mga relief makaagi. Dako nga duro nga bulig. Ani ba namon nga evacuation center like barangay health, daycare, eskwelahan nagkaguguba. So ani ba nga mga nag-evacuate nagtaraw-tarampo nala didto sub-project barangay health ang kanang kalahi na sub-project. So dito na kami nagkaurusa kay amuan baga umilog pod nga building didahan among barangay. One former community member, now community mother, shared her unique story of appreciation for an MCC-funded school building. Pag sugod sa bagyo, diha kami sa bahay sa kunahan, nag-ipon mi. Niya, may kaibaw nga maabot ang bagyo Yolanda. Tapos, pagkabuntag, alas 6 sa buntag, kusog ng kambad, kusog ng hangin. Niya, hantod alas 7, alas 8, patanag yung kusog ng hangin, dagan ni Bidring Inari. Pating kusoga sa kuan kanang hangin dagan may ray nya hilak-hila ko sa kanang kahadlok kay ang mga bahay nga kuan ba nga tumba nya mga sin nga palid dagan mi diri kay atong higayuna nya pagkaabot natog mga usa ka semana nya hadlok ko kay ato kada ko kuntiyan lapit ko tali anakon pag-abot natog mga usa ka semana nga anak ko sa eskwelahan mao to siya nya kanang naglisod yun, nag-ampo ko sa Ginoo ba? Ginoo, yung may mahimuan na Ginoo, may pagkaon, naglisod mi. Kung magbagyo, dito kami, tatakbo sa Kalahi Seeds. Kay, guba man ang bay.
The initial intention of both Millennium Challenge Account Philippines and the Department of Social Welfare and Development was to complete rehabilitation of the damaged subprojects within a 6-month period after the storm. Unfortunately, the challenges faced on a daily basis are many and have acted to slow the progress somewhat. The two main issues cited by Kalahi staff are a lack of availability of materials and a lack of availability of both skilled and unskilled laborers. As stated earlier, thousands of bags of cement were destroyed when they were hardened by heavy rains of Haiyan. These needed replacing if the projects were to be completed and repaired. Unfortunately, many individuals and institutions were faced with similar needs, which made the cost of cement skyrocket and the availability to take a nosedive. Due to this reason, the staff members spent many precious hours searching for materials with which the rehab process could begin. To compound this problem, even 6 months after the storm, there was still a shortage of laborers for two main reasons. First, understandably, many individuals who possess the skills needed are busy tending to their own needs and that of their families and their homes. Second, there are other organizations and cash for work programs which offer larger daily incomes for less challenging jobs than that which Kalahi Seeds are offering. Kalahi staff members have offered the idea that during future rehab efforts, perhaps it would be possible for the program to offer a more competitive pay rate to its laborers for a short period of time in order to attract more workers so that the subproject rehabilitation can be completed more quickly. Many community members were even able to come up with small ideas about how better to implement future projects and expedite the rehabilitation of current projects. For example, semento. So, 350 bags na nabagtik dahil sa Typhoon Yolanda. So, kung pwede, hingi ng favor ang barangay na kung pwede magamit sa repropping ng drainage. Para sa akon, ang Kalahi Seed maganda, nakatulong sa aming barangay. Ang sa akin lang, kung like may maabot na kalamidad, so ginano na ako nga madalion yung yung pag-process ng mga papel nga para hindi maranasan nila yung naranasan namin. Siguraduon nga ang kanang butangan sa project kanang pasado sa MGB para kay diri sa among barangay kawan manggod siya sa landslide kanang daghan siya tubig ba. O mo jud na unang-una pasado sa MGB then kinahanglan sad nga kung magkuan sa project ana nga kanang yuta kanang wala kay problemahon sa kanang mga land title kanang mga or donation kanang mga donation mga inana kanang siguraduon nimo nga ang papel di na ka problema. Then sa kanang pagkalig-on sa project kinahanglan nga standard jud ang mga materials nga gigamit. Ay akong pagsabot nga iton Pilipinas from iton typhoon nga diin mas magkusog pa daw iton umarabot tungod nga baga na ofin na ito ni Yolanda nga makusog. So mag-inspect daw kita magkurkusog nga anhilo tita front itin tinatawag nga ring of fire nga linog nga kung magkadamanhin kuan mga building nga not only for evacuation for the double purpose like eskwelahan, barangay hall, daycare nga magdurudig ungod nga kaayad. Now 6 months after Super Typhoon Haiyan ravaged the Visayan Islands in the Philippines, as Millennium Challenge Corporation supported communities work daily on rebuilding, one can look to them and find not sadness or despair, but initiative, ideas, appreciation, progress, and a renewed sense of life.